Oiê, minha gente, muito bem-vindos novamente à minha casa. Vocês vão acompanhar comigo hoje. Hoje é uma véspera de ano novo, né? Vocês aqui, eu vou dar aquela geralzinha na parte de dentro aqui da casa. Nós vamos passar a ceia na minha mãe, então eu não tenho essa preocupação de fazer muita coisa por aqui, né? Então é só deixar tudo organizado mesmo. E até porque depois do almoço tem muita coisa pra fazer. Só dar aquela geralzinha pra gente começar o ano na paz, né? Sem muito atropelo. Então, vamos acompanhar comigo?这一次，我真的睡着了。这一次，我真的睡着了。Saturday 做好了找你的准备去。
再生长我那也在我预料之中，但是你只是站着和我一样的脸红，这个样子的你，我要怎么办呢？如果今天刚好在下雨，把蘑菇给你当雨水 It's a summer day。 如果世界在下一秒塌陷，你会想起谁 It's a summer day。 秋天到来之前的那个星期天，不要吃酸梅 If you ask me what do I have so many boring things because it's a summer day. Give me your hand, so like a purple flare. So today it's every you, so kiss a red songs about you. Don't let your time I used to have to look out because of our use. But the summer feels so. Give me your hand, so like a purple flare. So today it's every you, so kiss a red songs about you. Don't let your time I used to have to look out because of our use. But the summer feels. Summer day. It's you and me, ay, it's what you need, ay. I got it now. You're not the one, but it's said and done. It's okay, baby, nothing really lasts forever. Now let's ride towards the sun. It can be better if you don't let me go. Why you make my heart beat faster when we get close? Just take my hand, baby, let's lose control. Even if it's a disaster, I got it now.
Ai, gente, o celular descarregou, acredita? Eu gravo com o celular, então ele descarregou completamente. Tô voltando aqui pra finalizar o vídeo pra vocês. Eu terminei aqui, ó, de fazer a minha organização aqui, aquela benzida, como diria minha mãe. Só pra dar aquela organizadinha na casa mesmo pro Réveillon. Espero inspirar você. É uma organizaçãozinha bem rápida que a gente faz todo dia. E aí aqui já fica tudo tranquilo, a mente já flui melhor, você consegue realizar outras coisas, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um feliz ano novo pra vocês, muito próspero, de muita saúde, muita união, fraternidade entre a família, tá bom? Tudo de melhor pra vocês, tudo que vocês desejarem, que vocês conquistem. Se não der pra conquistar esse ano, que vocês não percam a esperança, não percam a fé e continuem com muita disposição para lutar, muita disposição para cuidar da casinha, das nossas coisas, da nossa família, e vamos que vamos pro ano que vem, tá bom? Beijão, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa o seu joinha aqui pra mim e vambora, porque vai ter muito vídeo ano que vem, hein? Muita coisa mesmo.